I come back here to conduct your another session. I am Moshada Khanam, assistant teacher, A.R.S Girls High School, Barishal. Welcome who are waiting to watch my session. Dear learners, in my previous session, I tried to understand you about the column chart. And I am really glad that most of the students have understood column chart, because you have submitted your homework very nicely. So thank you very much for submitting your homework. My today's session, dear learners, in my previous session I am trying to understand you about the column chart. And now today's session I want to understand you about pie chart. Pie chart. This is pie chart, a round chart, or you can call it. And here we find that the graph below shows Morium's time spending on various activities. Here is a pie chart, round shape. And here Morium, a female or a girl, had time spending on various activities. অর্থাৎ মরিয়ম তার বিভিন্ন দৈনিক কাজে যে কাজে তার সময়টা ব্যয় করছে সেটার উপর একটা টাইম স্পেন্ডিং এর উপর একটা পাই চার্ট. তো এখানে ইট ইজ রাউন্ড শেপ and here total it would be 100%. Total 100%. And here we find draw here Morium's time spending. Morium who spends 25%, who spends 25% time for schooling, 25% time for sleeping, 19% time for playing, others work for 6%, homework 10%, and for her entertainment she spends 15% time. This is the timetable, or this is the daily routine of Morium's. And like the previous chart, first you should describe the chart in words nicely. Then you should highlight the charts something, and last you should summarize the chart. First, okay, we can describe the chart about the picture. Here we can see something, and what we have seen we can describe it. Okay, dear learners, first, here we find a chart. Here we find a pie chart about Morium's time spending on various activities, or here we find Morium's a girl whose daily routine. First, she spends 25% time for schooling. Next, we find that she spends 25% time for sleeping. Not only that, 19% time for playing. She is a sports lover, and so she spends much times for playing. And then entertainment, she spends 15% time for entertainment. Next, we find that she does her homework very well, and 10% time she does her homework, and others for other works such as ablution, bath, meal, and etc. This kind of work has done for only 6% time. And this is the description about the graph. This is the description about the pie chart. And secondly, you can highlight the chart. Highlight means here we find that Morium spending most of his time for her schooling and sleeping. Here we find 50% time. 50% time she spends for schooling and sleeping, and she is a sports lover. 90% time she spends playing. That is very good. And entertainment, that is also great part of her life.
and Morium spends many times for entertainment, that is 15%. And here I find that most of his time she spends for schooling and sleeping, and very few times she spends for homework and other activities. Okay, this is you can say it is highlight. And summarize. Summarize, you can say that this is the Morium's perfect time spending on various activities. I think Morium is an ideal student, and she spends the time very nicely, well decorated her timing, and I think every student should follow her time spending, because it is a perfect time spending for any student. And this is you can call summarize, or you can express your own opinion. That's good. So here is the pie chart, and pie chart, column chart are the same, but it is in round shape, and that's in the column shape. This is the difference. And this is your pie chart. First you should describe the chart, second you highlight the chart, thirdly you summarize, and you can your own opinion you can express on this chart. I am trying to understand you. Perhaps you understand it about the pie chart. Next, my dear students, again I want to introduce you about the column chart. Here is the column chart. এই কলাম চার্টটা আগে প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম, এখন এই কলাম চার্টটা আমি একটু টেস্ট পেপার থেকে নিয়েছি। দেখো এই কলাম চার্টটা, look at the following graph, এই গ্রাফটার দিকে তাকাও। It shows a comparative selling rate of 5 kinds of books in 21 বইমেলা 2017। এখানে দেখানো হয়েছে 2017 সালের 21 বইমেলায় যে কম্পারেটিভ সেলিং রেটটা, অর্থাৎ 5 ধরনের বই কিভাবে তুলনামূলকভাবে বিক্রি হয়েছে, তার কত সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে, সেটা একটা কম্পারেটিভ সেলিং রেটটা দেখানো হয়েছে। Describe the graph in 150 words, এটা 150 শব্দের মধ্যে বর্ণনা করো। You should highlight and summarize the information given in the graph as usual. Dear learners, here we find 5 kinds of books. Look, science book, novel, storybook and poetry. 5 kinds of book are selling in the 21 বইমেলা. Here I find 0, 500, next 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 and 4500. That's all. Here we find, first you should describe the column. First you should describe the column. First here is the in the first line you can tell that here is the here is the graph, and it shows a comparative selling rate of 5 books in 21 বইমেলা in 2017. Here we find that the buyers bought science book. 3,000 buyers bought science books. Next we find 4,000 buyers bought novel. Next we find that 2,000 buyers bought history book, and 1,000 buyers bought story book, and at last we can say that 500 buyers bought poetry book, only 500. Here is the picture. Here is the real picture about the buyers of or the comparative selling rate. Here we find, and here we find that most of the buyers bought novel. Most of the buyers bought novel and science book, but very few buyers bought storybook and poetry.
storybook and poetry. And in the middle position, history book in the middle position. And we can say that novels in the selling rate, novel is the highest and poetry is the lowest selling rate. If we comparatively, poetry is the lowest selling rate and novel is the highest selling rate. It is the highlight. And here we also find that science books also in the good rate comparatively, and history and storybook in the middle position. Here it is the highlighting. And last, you can express your own opinion. That is that novel is the very familiar among the buyers, among the people. I think novel is the very familiar book, and many readers have read novel because it is very much interesting. And poetry is also interesting, but poetry readers are less than the novels or science or history. It is the 50. And I think the we poetry readers and story readers can increase if the government take necessary step to take donation for these books. This is a path, but we have another path. The rich people should come in front of is. This is the factor and it is the column chart. এই কলামটা আমরা দেখতে পেয়েছি কি যে এখানে পাঁচ ধরনের বই আছে এবং রিডাররা যারা রিডার বা যারা বায়ার ক্রেতা তারা এই পাঁচ ধরনের বই কিনেছে এবং পাঁচ ধরনের বইয়ের মধ্যে সায়েন্স বই কিনেছে 3000 লোকে এবং নভেল কিনেছে 4000 ক্রেতা, স্টোরি মানে ইতিহাসের বই কিনেছে 2000 ক্রেতা, স্টোরি বুক অর্থাৎ ঐতিহাসিক বই কিনেছে 1000 ক্রেতা এবং পোয়েট্রি কবিতার বই কিনেছে মাত্র 500 ক্রেতা। অর্থাৎ কবিতার বইয়ের ক্রেতা অপেক্ষাকৃত কম। অন দ্য আদার হ্যান্ড মানে নোভেলের ক্রেতা অর্থাৎ ক্রেতা বেশি, সবচেয়ে বেশি। ইট ইজ দ্য ফ্যাক্টর অ্যান্ড perhaps we can understand the thing and we can describe the thing nicely. Dear learners, here it is the factor. And আমার মনে হয় তোমরা এখন কলাম চার্টটা বুঝতে পেরেছো এবং পাই চার্টটা বুঝতে পেরেছো dear learners. And now I want to give you homework. Now I want to give you homework. Every day you does your homework very nicely, so I am so happy for your homework because we are spending a difficult situation, and in this situation it is an attempt from the authority of our school to enter your classroom to engage you in books. আমরা তো এখন সবাই দূরে আছি, এই দূরে থেকেও আমরা যে কাছে আছি বা আমরা যে পড়ার মধ্যে আছি, আমরা যে ক্লাসরুমের মধ্যে আছি, এটার যে একটা এজেন্ট আমাদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, সেজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। ওকে লার্নার্স, your homework. Look at the pie chart. Look at the pie chart. It shows the choice of profession. Of different educational units
defined educational youth in Bangladesh. The pie chart. Describe the pie chart within 150 words. You should highlight. You should highlight. And summarize them. And summarize the chart. Dear learners, এটা তোমার হোমওয়ার্ক থাকবে। এখন দেখো এটা পাই চার্ট। আমি ভালো আঁকতে পারি না, তারপরও চেষ্টা করতেছি কোনো রকম তোমাদের একটা শেপ দেওয়ার। এই একটা পাই চার্ট। দেখো এখানে একটা পাই চার্ট আছে। পাই চার্টে আছে প্রাইভেট জব, গভর্নমেন্ট জব, গভর্নমেন্ট জব, এটা হলো প্রাইভেট জব, প্রাইভেট জব, business, business, private job, government job, business, agriculture, agriculture, and others. Others. Here, government job 25%, private job 30%, business 15%, others 20%, agriculture 10%. Here is the pie chart for you. Look at the pie chart. এই যে পাই চার্টটা, এটা কি তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না। এই পাই চার্টটা না দেখলে তো তোমরা লিখতেও পারবে না। সেটা হলো এই পাই চার্টে এখানে আছে গভর্নমেন্ট জব 25%, প্রাইভেট জব সেটা আছে তোমার, প্রাইভেট জব আছে 30%, বিজনেস আছে 15%, এগ্রিকালচার 10%, and others 20%. This is the thing. এটা থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক। এই পাই চার্টটা তোমরা করে দিবে। Okay, dear learners, look at the pie chart. It shows the choice of profession of defined educational youths in Bangladesh. বাংলাদেশের শিক্ষিত যারা ইয়ুথ তাদের যে চয়েস, তাদের যে পছন্দের উপর সেটা দেওয়া হচ্ছে। Describe the pie chart in 150 words and you should highlight and summarize the chart. অর্থাৎ এখানে এই চারটা হলো তোমাদের বাংলাদেশের যে এডুকেশনাল ইয়ুথ অর্থাৎ শিক্ষিত যে ইয়ুথ আছে, মানে যারা যুবক আছে, তাদের যে চাকরির ক্ষেত্রে, প্রফেশনের ক্ষেত্রে তারা কোন ধরনের প্রফেশনটা পছন্দ করে। এই যে 25% এডুকেশনাল ইয়ুথ তারা পছন্দ করে গভর্নমেন্ট জব, সরকারি চাকরি। 30% এডুকেশনাল ইয়ুথ অর্থাৎ শিক্ষিত যুবকরা তারা পছন্দ করে প্রাইভেট জব, বেসরকারি চাকরি। আর 15% এরা হলো বিজনেসম্যান, বিজনেস করতে অর্থাৎ ব্যবসা করতে পছন্দ করে।
আর এগ্রিকালচার মানে কৃষিকাজ করতে পছন্দ করে 10% অ্যান্ড আদার্স অন্যান্য কাজে 20%। এটার উপর তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে এবং তোমরা এই হোমওয়ার্কটা করবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, this is very much interesting. I think it was a nice session, and this is all for the time being. Next we will come back with another session. Till then, Khuda Hafiz.